Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ninyoman Itatriani. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai troubleshoot multi-area OSPF v2. Nah, langsung saja kita baca skenario-nya terlebih dahulu. A large organization has recently decided to change the network from single area OSPF v2 to multi-area OSPF v2. As a result, the network is no longer function correctly and communicate rogue. Much of the network has failed. As a network administrator, you must troubleshoot the problem, fix the multi-area OSPF v2 implementation, and restore communicate throughout the network. To do this, you are given the addressing table above, showing all of the router is the network including their interface IP address and subnet mask. You are told that in area 1, communicate to the 192.168.4.0/22 network is down and that router R2 is unable to form an OSPF adjacently with router R1 in area 2, communicate to the 172.16.1.64/27 and 172.16.1.96/24. Network has been lost and router R4 is unable to form an adjacently. Area 0 is behaving as expected. Part 1. Use show command to troubleshoot OSPF v2 area 1. In part 1, using the particular symptoms of network failure report in the background or scenario. Begin troubleshoot configured setting at the router in area 1. Step 1. Check the router configured in area 1. A. Because R2 is not forming an adjacency with R1, console into R2 and check its interface IP address configure and its multi-area OSPF v2 configure. Use the show running config command to view the configuration. Is R2 OSPF router process on configuration present and correct? Are the network statement include subnet, wildcard, bit, and area number correct? Oke, langsung saja kita menyelesaikan yang bagian A. Kita masuk ke R2, lalu CLI, kita ketikkan perintah enable, lalu show running config. Kita bisa lihat di sini networknya. Baik, di sini 192.168.2 benar. Lalu yang di sini oke, benar. Tidak ada masalah. Selanjutnya yang bagian B. On R2, issue a show IP OSPF interface command to check the hello timer interval configuration and to verify the hello message are being sent. Is R2 hello timer interval configured set to the default setting? Is the dead time interval for and the hello time interval are hellos being sent? Oke, kita akan melihat apakah intervalnya benar 4 kali. Jadi kita masuk ke R2, kembali pada R2. Lalu kita ketikkan perintah show IP OSPF interface. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian hello. Oke, dia sudah 4 kali, jadi dia 40. Selanjutnya, if
R2 configure and setting are correct, then the problem of not forming an Ajax must lay with R1. Console into R1 and check the network interface and OSPF configuration in the running configuration. Are the R1 network interface configuration correctly? Is there a problem in the R1 OSPF V2 routing process configuration that will cause an objectivity fault? Oke, kita akan menjawab bagian C. Kita masuk ke R1, CLI, kemudian enable. Kita ketikkan perintah show running config. Kita bisa lihat di bagian di sini passive interface gigabit Ethernet 0/0. Ini yang akan kita ubah seperti itu. Langsung kita sudah disediakan perintahnya di sini. Kita masuk ke step bagian D. Pada bagian D kita langsung saja kita terapkan pada R1. Kita masuk ke configure terminal, kemudian router OSPF 1, lalu no passive interface gigabit 0/0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian E. If the problem has been correct, R1 should resolve a siglog message to the console showing an OSPF Ajax change from loading to full. Did a syslog message appear in the R1 console report on the OSPF Ajax change? Kita hanya melihat bagian R1. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa loading down, jadi berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke bagian step 2. Check the router configuration in area 2. Yang E, because it was reported that the network has lost contact with the area 2 subnet 172.16.164/24 and 172.16.196/64. Verify this at the area 2 border router ABR2 using the show IP route command. Does the ABR2 routing table show the presence of the 172.16.164/24 and 172.16.196/24 network? Oke, kita selesaikan bagian yang A. Kita masuk ke ABR 2, CLI, enable, show, IP route. Oke, di sini kita lihat tidak ada masalah ya pada ABR2. Selanjutnya bagian B. Di sini kita bisa lihat ABR2-nya mengenai IP yang terhubung. Ini sudah benar semua. Selanjutnya yang B. Check to see if ABR2 has established an OSPF V2 neighbor Ajax with R3. Does ABR2 show two OSPF neighbor? Which neighbor ID signify R3 and how do you know this? Oke, kita untuk menyelesaikan bagian B, kita masuk ke ASB1. SBR maksud saya.
Kita masukkan perintah enable, lalu show IP OSPF 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ID-nya yaitu 7.7.7.7. Lalu kita masuk ke R3. Kita lakukan perintah yang sama untuk melihat ID-nya. Enable show IP OSPF. Nah, di sini pada router 3 kita bisa lihat bahwa ID-nya yaitu 3.3.3.3. Selanjutnya kita masuk ke ABR2. Kita ketikkan perintah show IP OSPF neighbor. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ID-nya bahwa benar pada router 3 dan juga ASBR. Selanjutnya bagian C. Because ABR2 has formed a neighbor relationship with R3, the problem may lay with the OSPF2 configuration on either R3 or R4. Console into R3 and check the OSPF2 configuration in the running configuration. Are there any problem with the R3 OSPF2 routing process configuration? Oke, kita langsung ke R3. Lalu kita ketikkan perintah show IP OSPF neighbor. Kita masukkan perintah show running config. Kita lihat apakah ada masalah di sini. Nah, jadi di sini kita temukan bahwa dia masih area 0. Jadi kita ubah area 0-nya, kita remove. Langsung kita masuk ke perintah D. To correct the problem, replace the OSPF routing process network statement that place the 172.16.164/24 subnet in area 0 and change in it to area 2. Jadi area 0 ini kita ubah menjadi area 2. Kita langsung masukkan perintahnya. Configure terminal, lalu router OSPF 1. Ini bisa kita copy. Lalu kita ganti dengan area 2. Oke. Bagian E. Verify that the R3 routing table has router to all of the network is all of the OSPF area. Are any router missing? If so, which one? Oke, di bagian E di R3 ini kita bisa lihat bahwa down. R3 kita exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, kita ketikkan perintah show IP route. Oke, jadi sudah tidak ada kendala lagi. Oh, jadi di sini belum ada router ID-nya, belum masuk router ID. Nah, kita masuk ke bagian F.
It appears the A3 is missing the OSPF2 interarea 192.168.0.0/21 scenario. The solve is problem. Completely remove the OSPF2 routing process from router A3 and then read it. Oke, kita akan remove bagian yang salah tadi. Jadi kita langsung masuk ke configure terminal, kemudian no router OSPF1. Kita ini ulang dari awal, kita mengaktifkan router OSPF1. Kemudian kita masukkan router ID 3.3.3.3. Oke, selanjutnya network 172.16.1.32 31 area 2. Kemudian kita ubah yang bagian terakhir. Sorry, di sini saya melakukan kesalahan. Kita masukkan no network. Kita masukkan yang terakhir, network 172.16.1.64. Sorry, area 2. Okay. Now verify that the R3 routing tables has learned the OSPF interarea summary route to the 192.168.0.0/21 subnet. Is the OSPF interarea route to the 192.168.0.0/21 subnet is routable? Oke, kita masuk ke R3 masih. Kemudian kita end. Selanjutnya kita masukkan perintah show IP route. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa complete 100%. Jadi tugas kita sudah selesai. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan selamat mencoba.